హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ పిఆర్ అకాడమీ. సో గాయస్, మన ఛానల్లో ప్రతిరోజు లైవ్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో 11:30కి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ లైవ్లో అయితే పాల్గొనండి. సో ఈ లైవ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా. కాబట్టి ప్రతిరోజు జరిగే ఈ లైవ్ టెస్ట్లో అయితే పాల్గొనండి. ఓకే, సో లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో విజయదశమి అండ్ దీపావళి సందర్భంగా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీలో ఉండే అన్ని కోర్సులపై 50% ఆఫర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో ప్రతి ఒక్కరు యూస్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఈరోజు వీడియోలో అయితే మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి ఇంపార్టెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ అయితే డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఇండిజినియస్లీ డెవలప్డ్ హై స్పీడ్ ఎనాబుల్ ఏరియల్ టార్గెట్ system which was successfully flight tested by Defense Research and Development Organization in December 2021. సో డిసెంబర్ 2021లో డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్ విజయవంతంగా విమాన పరీక్ష నిర్వహించిన స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో అభివృద్ధి చేయబడిన హై స్పీడ్ ఎక్స్పెండబుల్ ఏరియల్ టార్గెట్ సిస్టమ్ పేరు ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ సుల్తానా మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్. హాయ్. ఇంకా అప్డేట్ లేదండి. అప్డేట్ వస్తే నేను ఖచ్చితంగా చెప్తాను. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. అభ్యాస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. So next question, on 14th February 2022, ISRO successfully launched its first Earth observation satellite of 2022, EOS-4. It was launched by which rocket? Okay, so the correct answer is option C is the right answer. So next question, the NAVIC is an independent regional navigation satellite system being developed by which country? NAVIC అనేది ఏ దేశం అభివృద్ధి చేస్తున్న స్వతంత్ర ప్రాంతీయ నావిగేషన్ ఉపగ్రహ వ్యవస్థ? ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, క్రింది వాటిలో ఏ ప్రదేశం నుండి పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి C-52 EOS-4 ఉపగ్రహంతో ప్రయోగించబడింది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్ గాయస్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, భువనేశ్వర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద డిజిటల్ గవర్నమెంట్ మిషన్ లాంచ్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ Electronics and Information Technology in January 2022?
సో జనవరి 2022లో ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన డిజిటల్ గవర్నమెంట్ మిషన్ లక్ష్యం ఏంటి? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option C is the right answer. To provide welfare service meant for girl, child and women is the right answer. Next, from which state of India did ISRO successfully test fire the Vikas engine that would power India's first human carrying rocket Gaganyaan? సో భారతదేశపు మొట్టమొదటి మానవ వాహక రాకెట్ గగన్యాన్కు శక్తినిచ్చే వికాస్ ఇంజిన్ను ఇస్రో భారతదేశంలోని ఏ రాష్ట్రం నుండి విజయవంతంగా పరీక్షించింది? ఆప్షన్ ఏ పంజాబ్, ఆప్షన్ బి తమిళనాడు, ఆప్షన్ సి హర్యానా అండ్ ఆప్షన్ డి రాజస్థాన్. So the correct answer is option C is the right answer. So next, project developed by DBT National Brain Research Center, Haryana is a unique brain initiative for managing brain disorders. Okay, so the correct answer is option B, AMRUT. Amrut is the right answer. Okay, so next, which of the following goals does NASA NASA hope to achieve by launching the Helios Swarm research mission? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. హీలియోస్ స్వామ్ పరిశోధన మిషన్ను ప్రారంభించడం ద్వారా నాసా క్రింది లక్ష్యాల్లో ఏది సాధించాలని ఆశిస్తుంది? So the correct answer is option A is the right answer. Okay. So which of the following schemes aims to establish a lab focusing on the development of sustainable technologies for a rural area? గ్రామీణ ప్రాంతానికి స్థిరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల అభివృద్ధిపై దృష్టి సారించే ప్రయోగశాలను స్థాపించడానికి ఈ క్రింది పథకాలలో ఏది లక్ష్యంగా పెట్టుకుందో చెప్పండి. సో కిందన కూడా ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు కరెక్ట్ ఆన్సర్ని పిక్ చేసుకోవచ్చు. Okay, so the correct answer is option D. Cross-cutting and futuristic initiatives is the correct answer. Who has launched the first Indian virtual science lab for children under the CSIR Jigsya program? So CSIR Jignasha కార్యక్రమం కింద పిల్లల కోసం మొదటి భారతీయ వర్చువల్ సైన్స్ ల్యాబ్ను ఎవరు ప్రారంభించారు?
Okay, so the correct answer is option B is the right answer. Okay, సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో దీపావళి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ వచ్చేసి 1499కి ఇస్తున్నాం. ఆఫర్లో 50% అండ్ దాంతోపాటుగా ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క పేపర్ 2 సపరేట్గా 999కి ఇస్తున్నాం. అండ్ అలాగే ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్ 750, ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్ 750, ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. సో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అండ్ 50% ఆఫర్లో ఉన్నాయి. ఈ ఆఫర్ కేవలం 2 days మాత్రమే ఉంటుంది. సో త్వరపడండి. సో నెక్స్ట్ ఇన్ ఫిబ్రవరి 2022, where was India's first biosafety level 3 mobile laboratory inaugurated? సో ఫిబ్రవరి 2022లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి బయోసేఫ్టీ లెవెల్ 3 మొబైల్ ల్యాబొరేటరీ ఎక్కడ ప్రారంభించబడింది? సో ఆప్షన్ ఏ గుజరాత్, ఆప్షన్ బి మహారాష్ట్ర, ఆప్షన్ సి జార్ఖండ్ అండ్ ఆప్షన్ డి రాజస్థాన్. సో కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Very good. So the correct answer is option B, Maharashtra is the right answer. So next question వచ్చేసి మనకి which of the following options explains the objectives of the National Informatics Center NIC? Technology partner of the government, develops e-content and learning materials for school education, explores and advises on the use of emerging technologies. So provides data networks packages to the government and private institutes. సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ COVID-19 vaccine Covaxin is developed by BBIL in collaboration with the Indian Council of Medical Research, National Institute of Virology. The BBIL is stand for. So the correct answer is option C. Okay, next the Center for Excellence in Artificial Intelligence is an initiative by which organization? Center for Excellence in Artificial Intelligence అనేది ఏ సంస్థచే ప్రారంభించబడింది? Okay, so the correct answer is option C, National Informatics Center is the right answer. Next, what is the full form of the Inspire scheme, which is one of the flagship programs of the Department and Technologies DST of Science, Government of India? సో చెప్పండి, భారత ప్రభుత్వ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ టెక్నాలజీ ఉంది కదండి. సో దాని యొక్క ప్రధాన కార్యక్రమాల్లో ఒకటైన ఇన్స్పైర్ పథకం యొక్క పూర్తి రూపం ఏంటి? వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, ఇన్నోవేషన్ ఇన్ సైన్స్ ప్యూర్సూట్
pursued for inspired research. So in the year 2021, DRDO launched which satellite by PSLV C-51 to enhance India's surveillance in the Indian Ocean region? Okay, so the correct answer is option B. Sindhu Netra satellite is the right answer. So next, which of the following is an Earth observation satellite to be launched jointly by NASA and ISRO? క్రింది వాటిలో నాసా మరియు ఇస్రో సంయుక్తంగా ప్రయోగించనున్న భూపరిశీలన ఉపగ్రహం ఏది? Okay, so the correct answer is option D. Okay, so next, which country's satellite was carried into space by the Indian Polar Satellite Launch Vehicle PSLV C-51 in February 2021? ఫిబ్రవరి 2021లో ఇండియన్ పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ పిఎస్ఎల్వి C-51 ద్వారా ఏ దేశ ఉపగ్రహాన్ని అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్లడం జరిగింది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. Okay, so the correct answer is option B. Brazil is the right answer. So next, the first Indian communication satellite is భారతదేశపు మొట్టమొదటి కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం ఏది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, యాపిల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ శాటిలైట్ బేస్డ్ ఆగ్మెంటేషన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇండియా? క్రింది వాటిలో భారతదేశం యొక్క ఉపగ్రహ ఆధారిత వృద్ధి వ్యవస్థ ఏది? So the correct answer is option A, Gagan is the right answer. Okay, so next question. So guys, PR Academy app లో సో ది బెస్ట్ కోర్సెస్ అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు అన్ని కోర్సుల నుంచి కూడా మన PR అకాడమీ దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే ఇస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా PR అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని అయితే తీసుకోండి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, విచ్ ఈస్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ఇన్నోవేటివ్ అడ్వాన్స్డ్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2018? 2018లో ప్రయోగింపబడిన భారతదేశం యొక్క మొట్టమొదటి వినూతమైన ఆధునాతన భూమి పరిశీలన ఉపగ్రహం ఏది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి, హైసిస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వెన్ వాజ్ ఇన్సాట్ 1B కమిషన్డ్? ఇన్సాట్ 1B ఎప్పుడు ప్రయోగించబడింది? So the correct answer is option B, 1983 is the right answer. So next, where was the first experimental satellite telecommunication earth station set up in 1967 in India? 1967లో భారతదేశంలోని మొట్టమొదటి ప్రయోగాత్మక ఉపగ్రహ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎర్త్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది? సో ఆప్షన్ ఏ ఔరంగాబాద్, ఆప్షన్ బి అహ్మద్నగర్, ఆప్షన్ సి అలహాబాద్ అండ్ ఆప్షన్ డి అహ్మదాబాద్.
Okay, so the correct answer is option D is the right answer. Okay, na? So next, name the first students satellite built by an Indian high school students team and launched by NASA. Very good. So the correct answer is option C. C is the right answer. Kalam Sat. Okay. So next, the nano satellite designed and developed by the Indian Institute of Technology Kanpur for the purpose to provide data for agriculture and disaster monitoring was named as. వ్యవసాయం మరియు విపత్తు పర్యవేక్షణకు డేటాను అందించడానికి కాన్పూర్లోని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ రూపొందించిన మరియు అభివృద్ధి చేసిన నానో శాటిలైట్ పేరేంటి? Okay, so the correct answer is option B. Jugnu is the right answer. So which of the following satellite is Indian first dedicated multi-wavelength space observatory? క్రింది ఉపగ్రహాల్లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి బహుళ తరంగ దైర్ఘ్య అంతరిక్ష పరిశీలన కేంద్రం ఏది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option B. Astrosat is the right answer. So next, among the following which satellite facility is equipped with the state of the art data acquisition system that receive data from various satellites? క్రింది వాటిలో వివిధ ఉపగ్రహాల నుండి డేటాను స్వీకరించే అత్యాధునిక డేటా సముపార్జన వ్యవస్థలతో అమర్చబడిన ఉపగ్రహ సౌకర్యం ఏది? సో త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option D. Imagios is the right answer. So Imzios, IMZEOS is the right answer. Okay, so next, which one of the following is not a launch vehicle technology? Option A ASLV, option B PSLV, option C GSLV and option D MSLV. So correct answer change guys. So the correct answer is option D is the right answer, MSLV. So next, what was the name of the first Indian satellite launched into orbit? కక్షలోకి ప్రవేశపెట్టబడిన మొదటి భారతీయ ఉపగ్రహం పేరేంటి? ఆప్షన్ ఏ భాస్కర, ఆప్షన్ బి రోహిణి అండ్ ఆప్షన్ సి ఆర్యభట్ట అండ్ ఆప్షన్ డి కల్పన. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఆర్యభట్ట ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following satellites launched by the Indian Space Research Organization is a navigation satellite? భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రయోగించిన క్రింది ఉపగ్రహాల్లో నావిగేషన్ ఉపగ్రహం ఏది? సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ గైస్, మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు మన పిఆర్ అకాడమీ దీపావళి సందర్భంగా 50% ఆఫర్స్ అయితే అన్ని కోర్సులపై పెట్టడం జరిగింది.
సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని అయితే చూడండి. చాలా బెస్ట్ కోర్సెస్ ఇవి. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి. సో నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ నావిగేషన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్? So the correct answer is option C is the right answer. Next, name the center in India which is used for launching satellites. భారతదేశంలో ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడానికి ఉపయోగించే కేంద్రం పేరు ఏంటి? Okay, so the correct answer is option C is the right answer. Okay, so next, dash is an experimental satellite that was launched for the first time by Indian Space Research Organization in August 1979 from Satish Dhawan Center. Okay, so the correct answer is option B is the right answer. Okay, so next, name the geostationary communication satellite launched by ISRO. On board GSLV launched vehicle and especially designed for the Indian Air Force to enhance its communication capabilities. భారత వైమానిక దళం కమ్యూనికేషన్ సామర్థ్యాలను పెంపొందించడానికి ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన జిఎస్ఎల్వి ప్రయోగ వాహనం ద్వారా ఇస్రో ప్రయోగించిన జియో స్టేషనరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం పేరు ఏంటి? Very good. So the correct answer is option B is the right answer. Okay. So next question, which other two countries were at the top in the world to possess an anti-satellite weapon system in 2010 when China became the bird country, third country? 2010లో చైనా మూడవ దేశంగా అవతరించిన సమయంలో యాంటీ శాటిలైట్ వెపన్ సిస్టమ్ను కలిగి ఉన్న ప్రపంచంలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న ఇతర రెండు దేశాలు ఏవి? ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి. డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ స్మాలెస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ లాంచ్డ్ బై ఇండియా? Very good. So the correct answer is option B, spring is the right answer. Okay, next, when was GS80 6A launched and from where? GS80 6A ఎప్పుడు మరియు ఎక్కడి నుండి ప్రారంభించబడింది? ఆప్షన్ ఏ జూన్ 29 జూన్ 2017 గయానా స్పేస్ సెంటర్, అండ్ ఆప్షన్ బి 29 మార్చ్ 2028 సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్, అండ్ ఆప్షన్ సి 6 అక్టోబర్ 2016 గయానా అంతరిక్ష కేంద్రం, అండ్ ఆప్షన్ డి 12 జనవరి 2018 సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్. కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేయండి. Okay, so the correct answer is option B is the right answer. Next, a dash satellite GS80-12 was launched by PSLV C-17 from Sriharikota.
శ్రీహరికోట నుండి పిఎస్ఎల్వి C-17 ద్వారా డాష్ ఉపగ్రహం GS-8012 ఉపయోగించబడింది. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి. సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ భువన్? భువన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి. సో ఆప్షన్ ఏ ఏ మినీ satellite launched by ISRO for promoting distance education in India, and option B, a space telescope developed by in India, and option C, the name given to the moon impact probe for Chandrayaan, and option D, a geo portal of ISRO with 3D imaging capabilities. Very good. So the correct answer is option D is the right answer. Next, how many times does a GPS satellite circle in the earth? GPS ఉపగ్రహం భూమి చుట్టూ ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుంది? Very good. So the correct answer is option D is the right answer. నెక్స్ట్, సో గాయస్, మన పిఆర్ అకాడమీలో మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు పిఆర్ అకాడమీ దీపావళి సందర్భంగా అన్ని కోర్సులపై కూడా 50% ఆఫర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క ఫుల్ కోర్స్ 1499, ఆప్షన్ బి వచ్చేసి 999, అండ్ ఆప్షన్ సి ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ పేపర్ 2 వచ్చేసి 999, అండ్ అలాగే ఆర్ఆర్బి ఎన్ని కోర్స్ వచ్చేసి 750, ఎస్ఎస్సి ఎన్ని కోర్స్ వచ్చేసి 750, అండ్ అలాగే ఏపీ టెట్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750, అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 అండ్ 2 వచ్చేసి 299 రూపీస్కి ఇస్తున్నాం. సో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్సెస్ని అయితే ఖచ్చితంగా చూడండి. ఇవి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి కూడా చూడండి. సో నెక్స్ట్, ఇన్ 2017 ISRO created a world recovery by launching satellites on a single rocket from the Sriharikota spaceport in Andhra Pradesh. సో 2017లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని శ్రీహరికోట అంతరిక్ష కేంద్రం నుండి ఒకే రాకెట్పై ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం ద్వారా ఇస్రో ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించింది. సో చెప్పండి, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి. త్వరగా ఆన్సర్ చేయండి గాయస్. ఓకే, సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next, which of the following is dedicated in India's first emotional satellite? Okay, so the correct answer is option A is the right answer.
Next, what does Gagan, a satellite based navigation system, stand for? ఉపగ్రహ ఆధారిత నావిగేషన్ వ్యవస్థ అయిన గాగా దేనిని సూచిస్తుంది? Okay, so the correct answer is option C is the right answer. Next, IRNSS IZ is then. So IRNSS IZ ante enti? Option A, third navigation satellite, and option B, seventh navigation satellite, and option C, 10th navigation satellite, and option D, first navigation satellite. So the correct answer is option B is the right answer. Next, which is the heaviest and most powerful communication satellite of India? భారతదేశంలోని అత్యంత బరువైన మరియు శక్తివంతమైన కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం ఏది? So the correct answer is option B, GS-8011 is the right answer. కల్పన 1 ఈజ్ ఎ డాష్ శాటిలైట్. కల్పన 1 అనేది డాష్ ఉపగ్రహం. Very good. So the correct answer is option B is the right answer. Meteorological is the right answer. Okay. Next, ISRO's communication satellite GS-8029 carried a high resolution camera named is dash that is capable of tracking enemy ships in the Indian Ocean. సో ఇస్రో యొక్క కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహం GS-8029 హిందూ మహాసముద్రంలో శత్రునౌకలను ట్రాక్ చేయగల డాష్ అనే హై రెజల్యూషన్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. Okay, so the correct answer is option B. ZOI is the right answer. Okay. Next, which of the following countries assisted India to launch its first artificial satellite in 1975? 1975లో భారతదేశం తన మొదటి కృత్రిమ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించడానికి క్రింది వాటిలో ఏ దేశం సహాయం చేసింది? ఆప్షన్ ఏ సోవియట్ యూనియన్, ఆప్షన్ బి ఫ్రాన్స్, అండ్ ఆప్షన్ సి యుఎస్ఏ, అండ్ ఆప్షన్ డి యూకే. Okay, so the correct answer is option A, Soviet Union is the right answer. Next, India's first indigenous satellite launch vehicle is భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్వదేశీ ఉపగ్రహ ప్రయోగ వాహనం ఏది? Okay, so the correct answer is option C. Which Indian satellite gathers data for
ఓషియోనోగ్రాఫిక్ కోస్టల్ అండ్ అట్మాస్ఫియరిక్ అప్లికేషన్. సముద్ర శాస్త్ర తీర ప్రాంత మరియు వాతావరణ అనువర్తనాల కోసం డేటాను సేకరిస్తున్న ఓ జాతీయ ఉపగ్రహం భారతీయ ఉపగ్రహం ఏది? వెరీ గుడ్. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఓకే గాయస్, సో మన పిఆర్ అకాడమీ యాప్లో దీపావళి సందర్భంగా మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్న పోటీ పరీక్షలకు 50% ఆఫర్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మన పిఆర్ అకాడమీలో ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 ఫుల్ కోర్స్ అయితే మనకి 1499కి ఇస్తున్నాం. సో ఇందులో ది బెస్ట్ కంటెంట్, ది బెస్ట్ మెటీరియల్ అండ్ 50,000 టెస్ట్ సిరీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. డెమో క్లాసెస్, డెమో పీడిఎఫ్స్ అండ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఒక్కరు చూడండి. ఏపీ ఎండోమెంట్ గ్రేడ్ 3 యొక్క పేపర్ 2 అనేది చాలా కష్టం అందరికీ కూడా. సో అదైతే మేము చాలా బెస్ట్ కంటెంట్ ఇచ్చాం అండ్ మెటీరియల్స్ అండ్ 20,000 బిట్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. అండ్ ఆర్ఆర్బి ఎనీ కోర్స్, సో ఆర్ఆర్బి వచ్చేసి మనకి ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో తయారు చేసాం. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ ఎన్సీఆర్టీ కంటెంట్తో ఉన్న ఆర్ఆర్బి కోర్సెస్ని అన్నీ కూడా చూడండి. అండ్ ఎస్ఎస్సి ఎనీ కోర్స్ కూడా 750కే ఇస్తున్నాం. ఇది కూడా ది బెస్ట్ కోర్సు. ఏపీ టెట్ ఎస్సీ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 750 అండ్ ఏపీ టెట్ పేపర్ 1 and 2 ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి 299. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా పిఆర్ అకాడమీ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని కోర్స్ని చూడండి. ది బెస్ట్ కోర్సెస్, డెమో క్లాసెస్ ఉన్నాయి, డెమో పీడిఎఫ్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ గాయస్. సో రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. సో షార్ప్గా 11 to 11:30 మధ్యలో అయితే మన క్లాస్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మార్నింగ్ ఎండోమెంట్ క్లాస్ లైవ్ అవుతుంది కదా, సో దానివల్ల డిలే అవ్వచ్చు. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా క్లాస్ని అయితే మిస్ చేయకండి. థ్యాంక్ యూ గాయస్. సీ యూ.